Halo Watunguyas Leo ni ile siku. So tunataka tuwaletee video moja kali sana Leo we want to cook chicken ama kuku ukitaka. So wale watu wanasemanga wanaume hawawezi pika kuku. Leo ni ile siku. So we want to cook chicken. Unaona manze, vile tulifunzwa pale men's conference So si lazima tukue na mademo ama mabibi ndio tujipange sisi kama wanaume. So tunataka tuwaonyeshe kwamba we can do it and we can do it better. Sawa sawa. So vile unavyoona tunakatakata kitunguu tudogo na si kitunguu moja, 3. So we start from there. So let's keep let's keep watching Tuone vile maneno itakuwa. Hatutumii sufuria, tunatumia kapiso. Kwa kizungu, how do we call it? Pot, Yeah? So we are not using sufuria ya kawaida. So kwanza tunaanza na kuweka kitunguu. Let's start. Hiyo ni kitunguu. Tunaweka pole pole. Kitunguu, unaona zi moja kama 3 hivi. Tunaweka kitunguu. So watu wenye walikuwa wanasema si nyama ya nini So manze, watu wenye walikuwa wanasema So guys, where are you? After kitunguu, so ni kuku. So watu wenye walikuwa wanasema ni kuku ya mbuzi, hapana, ama ng'ombe, hapana. Hii ni kuku kienyeji. Unaona hiyo ni kuku kienyeji. Kwanza sisi tunaiosha. Unaona mali safi. Unaona tumafuta? 4 3, lazima tuhesabu tu ziko pieces kama 50 hivi. So tunaweka kwa sufuria ndio tuioshe ikue safi. Good. Sasa ni kuosha sasa. So tunataka kuosha kitu ikue safi. Lazima tukule chakula safi. Good. So manze, after kuosha kuku, so tunaiweka kwa jiko, kwa nini sufuria yetu, which is pot. Naona vitu mzuri. Yei modho kavingwa. So ni kuwekelea kwa jiko. Ikiwaka angalieni moto. Hii ni kitu serious So guys sasa tupatane tukikula. So thank you guys for watching. Let's keep watching. And hiyo video ingine tutakuwa sasa tukionyesha vile tumekula hii kitu. Bye.